Welcome to the German Climate Pavilion at COP28 in Dubai. Ambitious, just together. Willkommen zu dieser Pressekonferenz auf der Weltklimakonferenz in Dubai im Deutschen Pavillon mit Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze und Special Envoy Dr. Henry Kokofu aus Ghana. Ghana hat den Vorsitz der Gruppe der Vulnerable 20 und des Climate Vulnerables Forum hier. Die Pressekonferenz wird auf Deutsch und Englisch stattfinden. Es gibt Simultanübersetzung ins Englische. If you need headphones, we have translation. Headphones are at the counter. Es geht heute vor allem um das Thema Loss and Damage und die nächsten Schritte für den neuen Fonds. Es wird dann auch nach den Statements Gelegenheit für Fragen geben. Wir beginnen mit Ihnen, Frau Ministerin. Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, heute hier mit Henry Kokofu aus Ghana zu sein. Dass wir das zusammen machen, das hat schon fast eine Tradition. Denn vor einem Jahr bei der Klimakonferenz in Sharm el-Sheikh haben wir schon einmal gemeinsam eine Pressekonferenz gegeben. Wir haben damals den globalen Schutzschirm gegen Klimarisiken gestartet, eine gemeinsame Initiative der G7 und der V20, also der Gruppe der vulnerablen Staaten. Ghana hat den Vorsitz in dieser Gruppe. Das war ein sehr erfolgreicher Versuch mit konkreten, gemeinsamen Lösungsansätzen für den Umgang mit Klimaschäden, einen 30 Jahre alten Streit zwischen Industrie- und Entwicklungsländern endlich zu beenden. Und rückblickend kann man sagen, dieser Brückenbau zwischen Nord und Süd ist uns wirklich gelungen. Wir waren damals gemeinsam Wegbereiter für die historische COP-Entscheidung, einen neuen Fonds zum Umgang mit Klimaschäden und Verlusten aufzubauen. Auch heute stellen wir hier bei der Pressekonferenz bewusst das Thema Klimaschäden in den Vordergrund. Ich weiß, dass wir Industriestaaten in vielen Ländern des globalen Südens den Ruf haben, immer nur über CO2-Einsparungen reden zu wollen. Und natürlich wollen wir das auch, das ist auch wichtig. Aber ich bin überzeugt davon, dass das Gespräch besser wird und zu mehr gemeinsamen Antworten führt, wenn wir es mit der Anerkennung beginnen, dass es bereits heute gravierende Klimaschäden gibt. Und gerade die besonders verwundbaren Staaten sind auf internationale Unterstützung beim Umgang mit diesen Klimaschäden angewiesen. Wir haben nach Sharm el-Sheikh und vor Dubai wirklich hart gearbeitet und auch unter Beteiligung Deutschlands und der vulnerablen Staaten einen Vorschlag erarbeitet für die Einrichtung eines neuen Fonds für Klimaschäden. Dass dieses Ergebnis einjähriger Verhandlungen gleich zum Auftakt dieser Konferenz angenommen wurde, das ist der erste greifbare Erfolg dieser Klimakonferenz. Und ich finde diesen Einigungswillen direkt zu Beginn der Konferenz ermutigend und ich bin sehr zuversichtlich, dass weitere Fortschritte folgen werden. Wir gehen beim Thema Klimaschäden im Grunde, es geht beim Klimaschäden im Grunde um Antworten auf 3 Fragen, nämlich woher kommt eigentlich das Geld, wohin geht es und wie wird es so klug wie möglich eingesetzt. Die Frage, wo das Geld künftig herkommt, haben wir hier in Dubai bereits in Teilen beantwortet, nämlich nicht nur aus den klassischen Industriestaaten, sondern zum Beispiel auch aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, einem Land, das nach der veralteten Logik der Klimakonvention nicht zu den Industriestaaten zählte. Deutschland und die Vereinigten Arabischen Emirate haben sich im Vorfeld der Konferenz verabredet und wie Sie wissen, beide gleich zu Beginn 100 Millionen US-Dollar für den neuen Fonds zugesagt, weil wir die vorliegende Einrichtung richtig finden und diese Konferenz in allen Bereichen zum Erfolg führen wollen. Auch hier ging es wieder um Brückenbau, diesmal zwischen den klassischen Gebern und neuen, nicht traditionellen Gebern. Weitere Geber sind bereits gefolgt und weitere werden folgen, und zwar aus allen Teilen der Welt. Und das ist ein erster Erfolg dieser Konferenz, dass alle Länder zu Solidarität und Unterstützung gegen Klimaschäden aufgerufen sind
Und die alte Zweiteilung in die kleine Gruppe der Länder, die schon 1992 Industrieländern waren, und die vielen, vielen anderen, dass die endlich überwunden wird. Und natürlich bleiben die Industrieländer in der Pflicht, beim Aufbau des Fonds voranzugehen. Aber seit 1992 hat sich die Welt wirklich verändert. Die Wirtschaftskraft und die Emissionen nicht weniger Länder, die damals noch als Entwicklungsländer einsortiert wurden, sind inzwischen deutlich gestiegen und sie können es sich leisten, ihren Teil der Verantwortung für die weltweiten Klimaschäden zu tragen. Insofern war diese Entscheidung gleich zu Beginn der COP auch ein Türöffner für neue Geber und wenn es nach mir geht, auch für ganz neue, innovative Finanzquellen, etwa aus neuen globalen Steuern auf die Schifffahrt. Denn angesichts der Größe der Aufgabe werden klassische Entwicklungsbudgets niemals ausreichen können. Dafür muss die Weltgemeinschaft neue Wege gehen und neue Mittel erschließen. Die Frage, wohin das Geld gehen wird, wird künftig das Board des neuen Fonds entscheiden und damit Industrie- und Entwicklungsländer gemeinsam. Wir haben bereits festgelegt, dass die Priorität auf den Ländern liegen soll, die besonders verwundbar für die Folgen des Klimawandels sind. Ein noch zu definierender Mindestanteil soll an die am wenigsten entwickelten Länder und die kleinen Inselstaaten gehen, die ja ganz besonders betroffen sind. Bei der Frage, wie das Geld klug eingesetzt werden kann, sind ebenfalls erste Grundlagen entschieden worden. Der Fonds soll eine lernende Institution sein, die möglichst große Wirkung erzielen soll für einen besseren Umgang mit Klimaschäden. Wir sind bereit, die Erfahrungen, die wir bereits jetzt mit dem globalen Schutzschirm gegen Klimarisiken machen, einzubringen, damit der Fonds möglichst schnell konkret vor Ort wirken kann. Ghana als Pionierland des Schutzschirms und als Vorsitz der Gruppe der V20 kann hier eine ganz wichtige Rolle für den Wissenstransfer spielen. Der Schutzschirm wird als Wegbereiter weiter bestehen im Konzert des globalen Engagements gegen Klimaschäden, genauso wie viele andere Institutionen, die sich um die Folgen von Naturkatastrophen kümmern. Das wird auch ausdrücklich anerkannt im Beschlusstext hier der Klimakonferenz und darum kommt es nochmal mehr auf ein gutes Zusammenspiel an. Mir sind aus den Erfahrungen mit dem Schutzschirm vor allen Dingen 3 Prinzipien wichtig für die Arbeit des Fonds. Erstens die sogenannte Country Ownership. Es geht nicht darum, staatliches Handeln zu ersetzen, sondern es geht darum, staatliches Handeln zu stärken und eigene nationale Ansätze zu unterstützen. Zweitens muss es um Politiken gehen und nicht nur um Projekte. Das Ausmaß der Klimaschäden ist inzwischen so breit, dass es mit punktuellen Antworten nicht getan ist. Stattdessen braucht es großflächige Systeme, die Risiken antizipieren, früh warnen und dann möglichst so früh einspringen, dass sie den Schaden noch begrenzen können. Wenn also zum Beispiel eine Flut naht, schickt das soziale Sicherungssystem nicht nur eine Warnung, sondern eben gleich auch etwas Geld auf das Handy der Kleinbäuerin zum Beispiel. Die kann dann damit ihr Vieh in Sicherheit bringen und das bisschen Geld kann dann auch einen großen Unterschied machen, wenn sie die Viehzucht eben nicht aufgeben muss und eben nicht in Armut fällt. Drittens geht es darum, dass wir in Lösungen investieren, die die Klimaschäden begrenzen. Und zwar möglichst so, dass das Land für den nächsten Klimaschaden besser gewappnet ist, mit einer dürreangepassten Landwirtschaft zum Beispiel oder Frühwarnsystemen, die den Menschen helfen, ihr Hab und Gut und sich selbst rechtzeitig in Sicherheit zu bringen. Meine Damen und Herren, wenn es nicht gelingt, bei der Anpassung an den Klimawandel voranzugehen, dann werden die Klimaschäden unbezahlbar werden. Und wenn es nicht gelingt, den Treibhausgasausstoß zu stoppen, dann wird die Anpassung irgendwann unmöglich werden. Und so hängen alle Themen miteinander zusammen. Also positiv gedreht, gerade weil so vieles zusammenhängt, machen die Fortschritte, die uns beim Thema Loss and Damage gelungen sind, Hoffnung, dass wir auch in anderen Bereichen vorankommen. Das Entwicklungsministerium wird sich jedenfalls nach Kräften engagieren für die Energiewende in unseren Partnerländern, für den Waldschutz und für eine kluge Anpassung an den Klimawandel. Heute Nachmittag werde ich zum Beispiel mit Senegal und den Gewerkschaften besprechen, wie sich die Energiewende sozial gerecht organisieren lässt. Ich will abschließend noch ein Wort des Dankes sagen. Sie alle wissen, es sind momentan wirklich schwierige Zeiten auf der Welt. Die Tendenzen
der Spaltung nehmen enorm zu, nicht zuletzt durch den Konflikt auch im Nahen Osten. Und umso mehr ist die Klimakonferenz eine Chance, wieder in den Modus der Zusammenarbeit zu kommen. Denn die Herausforderungen auf der Welt sind so groß, dass wir sie nur mit weltweiter Zusammenarbeit hier bewältigen können. Wenn es diese Konferenz hier nicht gäbe, in denen alle Länder versuchen, gemeinsame Probleme zu lösen, friedlich und mit Worten, dann müsste man die Konferenz jetzt erfinden. Ich bin jedenfalls bei allen Schwierigkeiten sehr, sehr dankbar, dass es diese Klimakonferenz gibt. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Ministerin. Dr. Kokofu, the floor is yours. Thank you very much, Madam Minister. It is very true. Last year in Sharm el-Sheikh, together we were there for this Global Shield launching. Let me take the opportunity to give a brief background about the CVF and the V20. The CVF is Climate Vulnerable Forum that comprises about 68 countries, representing about 1.6 billion people across the globe. Africa, Caribbean, Middle East, Pacific, and what have you. These countries share common identity of vulnerability when it comes to climate catastrophes. The V20 are the finance ministers that represent these countries. And the chair is the finance minister of Ghana, and we have the privilege of also hosting the chairmanship of the CVF in the person of President Nana Addo Dankwa Akufo-Addo of Ghana, and myself, the presidential special envoy. Having said all that, it is also necessary to say that 98% financial and social gap exist within these CVF and V20 economies. Our research shows that over the last decades, the V20 collectively lost over $500 billion due to climate change. In other words, our people would have been 20% wealthier had it not been for climate change. And in simple terms, I can illustrate. Ghana may borrow $10 million from Germany to construct, say, 1 kilometer of road, and the loan will come with interest and will add on to Ghana's debt burden. The road may be projected to, say, last for 20 to 30 years. But after constructing the road within a month or two, there will be flooding and everything will be washed away. There's nothing to show. No more, the infrastructure will not be there, but the debt will be there, plus the interest. That is what we're talking about when we talk about loss and damage. It adds to your debt portfolio and further impoverishes you because you then need to go back for more funds and for more loans to do exactly what you've contracted loans to do. If these things are left unchecked, and with the growing frequency and intensity of these climate-induced disasters, our economies will lose decades of development gains. And these are facts, and it's there. So we are seeing the climate crisis as the debt crisis that faces the economies of these countries. Almost a year ago, like Madam has already said, the V20, together with the G7 and additional supporting countries, launched the Global Shield against climate risks. Ghana, as the chair of the V20, has actively been co-shaping the Global Shield against climate risks with the hope to harness a change in pre-arranged and trigger-based financial protection against climate risks to massively reduce vulnerability in our economies. And it is not enough to get the funds when the harm has already been done, but it will pay when you have a pre-arranged kind of thing. Better to even prevent the escalation of any disaster if they were to happen at all.
even though these may be force majeure, but with the intervention of technology, early signals can be sourced, and that can help mitigate the quantum of damage that may occur, particularly the loss of lives. Increasing pre-arranged finance, which disburses quickly and reliably before or just after disasters happen, and expanding instruments of financial protection for governments, communities, businesses, and households can lower the impact of disasters and make our economies more resilient, safeguard sustainable development, and protect lives and livelihoods, as I've said earlier on. The Global Shield aims to ultimately build domestic and regional protection systems for sustainable resourcing of financial and social protection packages to protect our economies and ecosystems. Here we are looking at biodiversity lost, where flora and fauna are lost, giving in to this global warming phenomenon affecting the entire world. Ghana started in-country process, and this I want to give a few insight into what really happened between Germany and Ghana trying to get this global shield on the ground. And we started this in-country process, the multitask shareholder process of the climate global shield in July 2023. With the global shield and GRMA programs in Ghana, we aim to strengthen locally owned risk insights and implement a toolkit of financial instruments that will provide rapid funds when disasters in the country occurs. And Minister just said that it is not something that's going to be handed down to the recipient or the host countries, but something we work collectively and own it. And we're looking at the local situation, the domestication of most of these experiences that developed countries like Germany do have. So that's a very important point to note. Since then, 2 comprehensive workshops were carried out, bringing together stakeholders from relevant ministries, agencies, academia, and civil society, as well as bilateral donors and multilateral partners. And the Finance Ministry of Ghana spearheaded this with the Ministry of Environment, Science, Technology, and Innovation, of which my outfit, the Environmental Protection Agency, is under, had to lead this interinstitutional stakeholder engagements. And we did have the private sector also participating actively in this endeavor. The process revealed several priority areas. For instance, a pronounced interest in agricultural insurance and the sector's potential for risk mitigation and protection of farmers. Additionally, we found that there is a need to scale up and operationalize existing initiatives. The participating stakeholders also proposed adaptation projects and highlighted the core benefits of these projects when implemented together with trigger-based financing as provided by the Global Shield. Informed by this process, we have submitted a request for concrete financial and technical support elements to the Global Shield, and this I'll take time to enumerate. This point also buttresses the views and the opinions, and of course, quite good so, of the minister, that it is not to re-engineer the wheels, but to consolidate on nation-by-nation case situation, what they have on the ground. So by that, we at the CVF have been able to adapt what we call CPPs, that's the Climate Prosperity Plans. That has underpinning base of the country's developmental agenda, where all the thematic areas of economic activities, including health, education, forestry, environment,
energy, infrastructure are all the pillars that we're looking at. Sourcing out and looking out for concrete climate-smart investments that can help lead us from vulnerability to resilience and finally to prosperity. Ladies and gentlemen, it will be interesting to look at some overview of the global shale process and request. There have been key outcomes of the global shale process in Ghana, as I've said earlier on, together with Germany. First, agricultural insurance interest. There was a pronounced interest in agricultural insurance. Notably, 5 insurance companies expressed a willingness to underwrite grain insurance directly, something that has never happened in our country before. Now, through global shale initiatives, we have seen companies coming forward to do this. This enthusiasm underscores the sector's potential risk for mitigation and financial safeguarding for farmers. That has also boosted the government's initiative of providing pension schemes for cocoa farmers that will cushion them in times of old age and difficulties when they are no more in the position to undertake that venture. There had also been enhancement of existing initiatives. A significant focus was placed on scaling up or adequately resourcing existing initiatives. For instance, the Ghana Agricultural Insurance Pool aims to provide premium subsidy support to farmers, and the ARC drought product, developed pre-COVID but not yet operational, were highlighted for potential operationalization with the purchase of insurance policy. The third had to do with the adaptation projects emphasized. In addition to pre-arranged financing projects, the importance of adaptation projects in mitigating loss and damage was recognized. Ministries, departments, and agencies proposed several adaptation projects to enhance climate resilience, demonstrating opportunities for the global shales community and partners to mobilize resources for adaptation. That is complementary to trigger-based and pre-arranged financing. Together, adaptation and pre-arranged financing can ensure that we have a full shield of protection against accelerating climate impacts. There have been challenges in trying to do some of these things, and the major one that has been obstacle to implementing climate disaster risk financing and insurance in Ghana. These challenges include insufficient funding for program implementation, a lack of accurate climate disaster risk data, and difficulties in creating sustainable insurance products due to our own peculiar and unique challenges such as frequent urban and peri-urban flooding. And you may know, or you might have learned from the news that about 3 weeks ago, there was a complete flooding within the lower basin of Akosombo, where there is spillage, and we had a lot of people losing properties. Fortunately, there were no lives lost, but the quantum of livelihoods that were lost, that has left women and children, the most vulnerable people, in acquire dire situations. This has occasioned climate-induced human mobility unplanned. So you can imagine when all of a sudden these things happen to people. Mr. Kokofu, let's come back maybe to these points after journalists have had a chance to ask questions, if that's okay for you? Yes. Okay. Thank you. Es gibt jetzt die Gelegenheit für Fragen. Die erste hatte Thorsten Holz. Yeah. Some of them they ask in the German. Hallo, Ja. hören Sie mich? Ja, genau, Holz CPA, hallo. Sie haben davon gesprochen, dass die Basis der Geberländer für den Loss and Damage Fonds erweitert werden soll, über die traditionellen Geber hinaus.
Wenn man sich jetzt anguckt, wer aktuell nachgelegt hat, sind das nur die traditionellen Geber. Es gibt kein anderes Land außer den Emiraten, das sozusagen nicht ein klassisches Industrieland ist. Haben Sie dennoch Hoffnung, dass da noch was kommt? Bei Saudi-Arabien und die ganzen anderen, China, die ganzen anderen Länder, die Sie im Blick haben, haben ja bisher nichts zugesagt. Und das High-Level-Segment ist vorbei. Soll ich direkt antworten? Ja. Ja, es war ja für alle, glaube ich, etwas überraschend, dass die Entscheidung zum Fonds direkt am ersten Tag getroffen wurde. Wir sind darüber sehr froh, weil das gibt auch eine gewisse Dynamik für diese Konferenz. Aber man sieht, dass nicht alle jetzt schon auf das Plätschen sozusagen vorbereitet waren. Deswegen finde ich es erstmal schon sehr beruhigend, dass innerhalb von 2 Tagen so viel Geld zusammengekommen ist. Aber es ist ja sehr deutlich geworden in Henry Kokofos Ausführungen, das reicht noch nicht. Es muss noch weitaus mehr Geld zusammenkommen und deswegen setzen wir sehr darauf und ich glaube, der Druck wird auch hier auf dieser Konferenz immer weiter zunehmen, dass noch mehr Geldgeber dazukommen, auch auch von den nicht-klassischen, weil das muss man sich mal einmal klar machen. China, Kuwait, Katar, Südkorea, Saudi-Arabien, Singapur, Vereinigte Arabische Emirate, die zählen alle noch, als Beispiel jetzt, die zählen alle noch als Entwicklungsländer, sind aber heute auch zum Teil schon große Emittenten und deswegen setze ich darauf, dass auch aus diesen Ländern, aus den nicht klassischen Geberländern noch weitere Mittel kommen. Dann die nächste Frage hat hier die Kollegin in der Mitte. Lisa Posorska, ARD, hallo. Wie will Deutschland die 100 Millionen Dollar für den Fonds finanzieren und können wir uns das aktuell überhaupt leisten? Ja, wir haben im Moment viele Herausforderungen. Wir haben neben dem Klimawandel, den Folgen der Corona-Pandemie, den Folgen, die wir immer noch von dem Gasstopp aus Russland haben, und der verbunden ist natürlich mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine, haben wir eine Menge Herausforderungen. Und ich verstehe jeden, der im Moment sagt, das ist mir zu viel, können wir nicht mal irgendwas davon lassen. Wir werden aber die Lösungen nur gemeinsam hinbekommen. Und das, was Deutschland jetzt hier macht, ist ein ganz wichtiger Impuls, um eben gemeinsam die Probleme, die wir als Welt haben, zu lösen. Und wir wollen doch, dass solche Katastrophen wie in der A in Zukunft möglichst vermieden werden, weil sie kosten wahnsinnig viel Geld und sie kosten nicht nur Geld, sie kosten Hoffnung, Menschenleben. Da ist sehr, sehr viel zerstört worden. Und sowas wollen wir möglichst vermeiden. Und deswegen ist das ein gutes Investment, was wir hier leisten. Wir hören nicht auf, in Klimaschutz zu investieren. Weder haben wir dieses Jahr aufgehört, noch werden wir nächstes Jahr aufhören. Das ist absolut notwendig. Nicht investieren würde bedeuten, dass wir noch mehr Kosten produzieren. Und deswegen ja, wir werden diese Mittel aufbringen. Die sind in meinem Etat eingeplant. Das ist alles nicht einfach, aber es ist absolut notwendig. Ihre Frage bitte, eine Reihe weiter vorne. Ja. I'll ask in English because I want to ask you both. Can I get your reaction to the size of the individual contributions that have been made so far? Some activists say they're too small. We should be talking about billions rather than millions. What's your reaction to that? It is. Today we've been told that we have about $500 million in the fund, which is woefully inadequate. You're talking about billions of dollars of loss and damage out there. But it's good to have a starting point. The traditional funding sources keeps on dwindling. Public funding has been a difficult thing, so I know the people of Germany are also feeling the pinch, the struggle. And the private capital, which is very much available, is interested in mitigating solutions, actions that will yield profit to them. So it is about the same turning around and all that. So, like Madame said, we're looking up to these so-called not developed countries, but they are very heavy emitters to come on board and contribute. This morning, I have suggested that if the world, the developing world, is using close to $1 trillion, more than $1 trillion in subsidizing fossil fuel exploitation per annum, per year, why don't they can at least have that amount, put it in the fund, and get it running? So, yes, we are very much optimistic.
But thanks to Germany for having taken this initiative, others will surely have to follow suit. Thank you. Ich kann das nur unterstützen. Das ist der Anfang. Innerhalb der ersten 2 Tage sind diese knapp über 500 Millionen zusammengekommen. Das reicht noch lange nicht. Es geht aber darum, dass wir jetzt weitere Geber gewinnen und dass wir den Fonds schnell einsatzfähig machen. Also es muss gelingen, jetzt auch das Board sozusagen hier möglichst zu entscheiden, weil nur dann kann auch Geld ausgegeben werden. Wir haben jetzt den Rahmen, wir haben das erste Geld, wir müssen jetzt alle darauf achten, dass das jetzt möglichst schnell auch dann Realität wird, damit wir gute Gründe haben, auch um weiteres Geld zu werben. Die guten Gründe sind da, aber wir müssen das Geld eben jetzt auch schnell auf die Straße bringen. Und dazu ist das Board absolut notwendig. Zieherweise vom Politico in der ersten Reihe hat die nächste Frage. Thanks so much, Mr. Kukofu. It's mainly a question for you. If I've understood you right, suggested that debt is a form of loss and damage, effectively. Like, for example, the loans you have to take out. I'm wondering if you could elaborate a bit on that and if you have any thoughts on what can be done about that side of things. Thank you. Well, we think the economic crisis and the climate crisis are intertwined. Climate crisis fuels economic crisis. So debt burdens on these developing countries, and I illustrated in those simple terms. So, again, if more than $1 trillion US can be allocated and used per annum to subsidize fossil fuel exploitation, can we say that half of that can go into wiping off the debt burden of these vulnerable countries? 68 countries totaling $530 billion US as their debt portfolio. And just a half of $1 trillion in a year can wipe off this debt burden. So they can start on a clean sheet and give them the footprint for resilience and then move on to prosperity. These are all workable solutions. So it is up to the world to come out clean and be fully committed to solving this climate financing within the various space of time, not relying solely on the known world financial architecture. It is slow, it is not easy to assess, and it is not getting to anywhere. Children and women are dying and suffering because of these climate-induced catastrophes. So there are concrete, positive steps that the world can take. Can the world revisit the Marshall Plan after the 1945 war? Ihre Frage bitte. Kormaya from Your Excellency, do you think it is just that the EU will soon start levying carbon tariffs on your exports? And do you think just climate finance should be increased as a response? If I heard you properly, EU being leveraged because of the exports? The cross-border tax that you need to pay when products come into the EU. Well, maybe fair economic trade, fair trade policies. Well, that is not the issue. The issue of climate crisis is global, and wherever you find yourself. I've been living in Germany. I know Germany so well. I was very surprised when. Was it Stuttgart? Hanover. When Hanover, Hauptbahnhof got flooded. I said, wow, it's happening in Germany as well. New York got flooded just recently. So it means climate change and its effects know no bounds. The difference is that these developing countries, Germany and the US, have the resilience and the shocks. The insurance penetration in these countries are nearly to 90%, whereas in the entire of Africa, the insurance penetration is about 4%. So that
lands us into the vulnerability and all that. Catastrophes, one way or the other, may happen. Force majeure. It may be accidental, it may be anything. But then what happens thereafter? And then the early warning signals where people can put in preventive measures and all that. That's what we're talking about. So it is not about choose and pick. It is about all of us. But fortunately, we are so close to EU. So any point in time, when we start crying, EU hears us first and better. That's why we are here. Gibt es weitere Fragen hier im Raum? Dann darf ich Sie noch auf unsere Pressemitteilung hinweisen, auf unserer Homepage hier zum Thema Loss and Damage. Und bedanke mich, Dr. Kokofu, Frau Ministerin. Vielen Dank für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal. Welcome to the German Climate Pavilion at COP28 in Dubai. Ambitious, just together.